Wieder speichern, Entschuldigung. Sagt ihr jetzt was Neues? Chopper ist unschädlich gemacht? Wie schön. Nun können die Pilger endlich wieder beruhigt zum Tempel reisen. Ja, da sind ja auch nur diese fliegenden Viecher. Die können jetzt völlig easy weiterreisen und sich dann mit den Wyverns rumärgern. Oder was das da auch immer ist. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Boamisas, weil wir können ja jetzt auf jeden Fall das eine abgeben. Das ist schon mal etwas Positives wenigstens. Wenn ich schon diesen scheiß Vogel nicht schaffe. Der jetzt bitte nicht hier ist. Möchte keiner? Möchte doch einer. Ach Mann. Ja, aber wenigstens hat er einen Knochen getropst. Aber nicht beide. Nein, nicht beide. Ja, ich bin gerade ein bisschen langsam. Was soll's? Na, komme ich hier dran vorbei? Ja, sehr schön. Und tschüss. So. Oh. Larsa, du musst dich auch mal heilen. Das können nicht ständig wir übernehmen. Du musst das auch mal selber machen. Ja, hier kommen ja die Knochenmänner. Da erschrecke ich mich gleich wieder. Wobei, doch, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es nur einer oder wie, aber es sind doch zwei. Ah, Gott sei Dank verfehlt. Was das Schönes? Ein Knochen. Das ist sehr schön. So. Immer weiter nach oben. Ach, geht denn das Gemach endlich weg? Das gibt's doch nicht. Die Drops sind ziemlich oft Phönixfedern, kann das sein? Also nicht, dass mich das stört. Ich find's gut. Spar ich Geld. So, verkaufen. Wobei, nein, noch nicht verkaufen. Noch nicht verkaufen, noch nicht verkaufen. Erstmal abgeben. Chopper ist besiegt. Ihr seid ein edler Kämpfer. Die Götter führten eure Waffen und verliehen euren Gedanken Form. Pfarram. Was wahrscheinlich so viel wie unser Amen ist, wenn hier... Falls Gläubige anwesend sind. Ich bin's nicht. Recurvus Armbrust. Penelo, was Neues für dich. Kannst du die denn schon tragen? Das finde ich jetzt sehr gut. Ja, Geld ist relativ, nicht viel. Rüstung hat man nicht gefunden. Der kann weg. Na, meine 4 Knöchelchen schon wieder. So. Kaufen. Waffen brauchen wir nicht. Wenn, dann Rüstung. Ah, okay. Wahn trägt schon mal einen Goldhelm. Das ist gut.
Schön, hier ist ein besserer Kyros. Warum sagt mir das keiner? Der Schutzkyros ist also besser. So 2 kann ich mir leisten. Ja, wem lege ich das an? Ich lege dir einen an. Ach ja, und dir. So. Ah. Kann ich mir nichts mehr leisten. Speichern nochmal kurz. Denn ich würde dann tatsächlich doch mal gerne kurz zum Grand Kiltias gehen. Ich weiß aber nicht, ob Larsa dann weg ist und das möchte ich nicht. Im Zweifel lade ich dann einfach den Spielstand neu. Aber ich weiß nicht, ob Larsa zum Stillschreien von Miriam noch mitkommt. Das müssen wir sehen. Müssen wir. Huch, warum schwebt denn der Stein? Ach, überall immer diese Touristen. Ach, da komme ich nicht durch, okay. Bin ich zu fett für? Einfach immer weitergehen. Oh, was ist denn hier Schönes? Einfach nur eine kleine Einkerbung. Oh, ja, das ist ein bisschen hoch, so allgemein. Ich vermute mal, das sollen Wolken darstellen und nicht Wasser. Oh, guck mal, da schwebt was. Mit einem Haus drauf? Ernsthaft, sind da so wie Häuser oder so drauf? Oder sieht das nur so aus? Da geht's nicht rein. Wir müssen wahrscheinlich hier rein. Wobei wir... Nur mal ganz kurz. Wir gucken noch mal ganz kurz hier lang. Wo sowieso nichts mehr kommt. Oh, hier kommen wir runter. Kommen wir hier runter? Kommen wir hier runter? Nein, kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Zu seiner Heiligkeit. Durch das heilige Portal. Und da vorne steht er schon. Oh, wie niedlich. Seine Heiligkeit ist ein Traumweiser und erwartete deine Ankunft und die deiner Gefährten bereits seit langem. Aha. Seine Heiligkeit Anastasis erwartet dich und deine Gefährten weiter hinten. Aha. Na dann, gehen wir mal hin. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. I dream. For reality and illusion are a duality. Two parts of a whole. Only the mirror of dreams reflects what is true. Anastasis, your grace. I am Lay Ashelia. down your words. Ashelia, daughter of Ramanas, I have dreamt your dream. Who better to carry on the Dalmascan line?
than she who bears the dawn shard. Your dream of a kingdom restored is known to me. Grand Kiltius, then give us your blessing. Grant the Lady Ash her accession to the... This is something you might reconsider. My little emperor-in-waiting. You called and I have come. This is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Magrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Thus, I came seeking Lars's assistance. Al-Cid Magrace at your service. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. In Arcadia, Larsa. In Rosaria, Al-Cid. They dream not of war. Should empire join with empire, the way will open for a new Evilis in our time. Grand Kiltius, you speak much of dreams, but in the real world, war is upon us. Grand Kiltius, I was told my coming here would prevent this war. I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the Resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the Resistance would stop cold, and Rosaria's pretext for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. A full 2 years have passed since your reported death. Were it to become known you are still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help. Nay, in fact it has little to do with you. Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Gramis is no more. His life was taken. Father... What possible cause could we have to lay hand on our emperor? A deception and an outrage. The Senate will not stand for this. A viper amongst our senators? With Chairman Gregoroth as its head. With what dignity remained him, he confessed to the poisoning and passed his own A sentence. viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority and assign powers of autocracy to myself until such time as order... Spare me your lies! I see the serpent coiled here before me! Grace, you speak too freely. Zargabath! Do not tell me you join in his mama's farce! With Rosaria poised to invade at any moment, our leader must have a free hand. The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far. Vain Solidor! As Judge Magister and upholder of the law, I hereby place you under arrest. You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. You wear the mama's motley well, Bergen. Such strength. Inhuman.
Zargabath. Take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me. Sire. Your Excellency, Lord Larsa was placed under my charge. Oh? Perhaps you mistook your orders then. I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Your Excellency. A hound begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, hound? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider. Do it. I care not. Live, Gabranth. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Pray be quick. And so House Solidor lives on. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. The late Emperor Gramis would have lent you his ear, that much is certain, but we are dealing with vain Solidor. Should the princess return, he would claim her an impostor, or to tempt the resistance into battle. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vayne's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vayne's command, no less. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete. And there is more. The 2nd Caravan Expeditionary Force is being called in to replace the missing 8th, so there will be no gaps. The largest force ever seen. And then, the Nethicite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Dalmasca now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethicite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly, the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramana Rift to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out,
The sword of kings can cut through Nethicite. Why he would entrust the power to destroy Nethicite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny, I cannot say. Awaken, Shelia Benagan, and take up your sword, or your dream will remain but a dream. My dream too fades into day. Und Larsa verabschiedet sich. Sehr unschön, sehr unschön. Da hat er einfach seinen eigenen Vater umgebracht. Vayne ist wirklich einfach nur verrückt. Bei dem Mann stimmt irgendwas nicht. Ich werde aber, glaube ich, den alten Spielstand, also den vorigen Speicherstand nicht nochmal laden. Die Videoszene war jetzt doch länger als gedacht und es ist verständlich, dass Larsa sich verabschiedet. Und wir ziehen alleine weiter, ohne Larsa.